during such a visit. I am pleased that our governments have established an in-principle arrangement for Australia to supply over 100 Boxer heavy weapon carriers to Germany starting in 2025. This will be one of the biggest defence sales in Australia's history, worth over $1 billion to the Australian economy and the production and supply of these vehicles. The majority of these vehicles will be produced by Rheinmetall at its Centre of Excellence in Redbank, Queensland, with the remainder to be built in Germany. And I've had contact today with Premier Palaszczuk, who has very much welcomed the announcement that this will produce good, secure jobs in Queensland. Australia and Germany are, of course, old friends, but the challenges and the new opportunities of today mean that we need to work together more closely in the future. Standing here before you today, the Chancellor and I are strengthening our relationship and committing to our shared ambition for the future. I thank you very much for the warm reception that I've received here. Yeah, thanks very much. Gentleman Mark Riley from 7 Network Australia. A question to both of you about the commitment of the surveillance aircraft. Prime Minister Albanese, this means that Australia is now as close to having boots on the ground as you can be without actually doing it. They'll be in the air on the border. Is this the beginning of a broader commitment, physical commitment, by the Australian military to this broad campaign? And Chancellor Scholz, what does it mean to you as a NATO power for a country like Australia to make this sort of a commitment? And what sort of message do you think it sends to Vladimir Putin? Thank you, Mark. This is a very serious commitment. We have had meetings with our defence ministers from the Ukraine and with Minister Miles during the Shangri-La dialogue in Singapore. I met with President Zelensky briefly at the G7 meeting that was held in Hiroshima, and we have been liaising with our friends in Ukraine for how Australia can provide support. But we're also talking to our friends in NATO, and we very much welcome the fact that Germany will host us here, up to 100 personnel, as well as the E-7A Wedge Tower. This is an important contribution. Australia, of course, is a long way from Europe. But one of the things that this war has done is remind us that in today's interconnected, globalised world, an event such as the land war in Europe has an impact on the entire world. We've been impacted by our economy, as well as we've been shocked by the brutal invasion and the disregard for international rules-based order, which we had come to think was something that we hoped would be a permanent presence. So it is important that the democratic world react to defend the rules-based order. This contribution is very significant, both for what it will do, but also for what it symbolises as well, which is Australia's commitment to doing what we can to provide the appropriate resources which will maximise the impact of Australia's contribution to support for the integrity and borders and sovereignty of Ukraine. Für uns ist das in der Tat sehr wichtig zu wissen, wie sehr Australien die Ukraine unterstützt. Sie tut das zusammen mit sehr vielen anderen Partnern in der Welt, und die Ukraine braucht diese Unterstützung. Denn natürlich ist es bemerkenswert, mit welchem Mut die Männer und Frauen der ukrainischen Armee ihr Land verteidigen und auch wie widerstandsfähig das ganze Land ist. Aber klar ist auch, ohne die finanzielle, humanitäre Hilfe, aber auch ohne die Waffenlieferung, die wir zur Verfügung stellen, würde das nicht möglich sein, sich in dieser Weise zu verteidigen.
Deshalb freuen wir uns über die sehr massive Unterstützung, die auch von vielen Ländern in der Welt organisiert wird, die nicht unmittelbar Mitglied zum Beispiel der Europäischen Union sind oder eines Verteidigungsbündnisses, das sich auf den Atlantik beschränkt, sondern dass wir eben Partner sind in unseren internationalen Zusammenarbeitsformaten. Und ich bin sehr bewegt und wir werden unsere gute Unterstützung dafür gewährleisten, dass das von hier aus auch gut gemanagt werden kann. Ein guter Schritt, ein bemerkenswerter Schritt. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich hätte eine Frage mit Blick auf den NATO-Gipfel am Dienstag und Mittwoch. Der türkische Präsident Erdogan hat seine Zustimmung zu dem NATO-Beitritt Schwedens davon abhängig gemacht, dass die EU erst einmal den Weg für den EU-Beitritt der Türkei ebnet. Was halten Sie von diesem Vorstoß? Ist das ernst zu nehmen? Muss man darauf reagieren? Und eine Frage an Sie beide. Am Freitag haben die USA ja angekündigt, Streumunition in die Ukraine zu liefern. Darauf hat es unterschiedliche Reaktionen auch der Verbündeten gegeben. Ich würde gerne von Ihnen beiden noch mal wissen, beide Länder, Deutschland und Australien, sind ja dem Abkommen zur Ächtung von Streumunition beigetreten. Ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, ob Sie diese Lieferung ablehnen, ob Sie sie akzeptieren, weil die USA ein wichtiger Verbündeter sind, oder ob Sie sie sogar befürworten, weil sie der Ukraine in diesem Krieg gegen Russland hilft. Schönen Dank für die beiden wirklich wichtigen Fragen. Das erste ist zunächst einmal der Beitritt Schwedens zur NATO. Dem steht, wenn man die Fakten anschaut, nichts mehr entgegen. Schweden würde sehr perfekt zur NATO passen. Es ist ein demokratisches Land. Es ist ein Land, das über eine sehr leistungsfähige Landesverteidigung verfügt und diese auch so ausgerichtet hat, dass sie praktisch ohne weiteres in den NATO-Zusammenhang hineinpasst. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die NATO Finnland und Schweden als Mitglieder eingeladen hat, und ich bin froh, dass der Beitritt Finnlands schon erfolgt ist, und ich hoffe, dass es uns auch bald gelingt, dass Schweden NATO-Mitglied werden kann. Das nehme ich jetzt mal als die positive Botschaft aus den Äußerungen des türkischen Präsidenten, dass das auch aus seiner Perspektive eine vorstellbare Entscheidung der nächsten Zeit ist, und ich will weiter mich dafür einsetzen, dass sie so schnell wie möglich, am besten gestern und nicht heute, getroffen wird, denn Schweden erfüllt alle Voraussetzungen für eine NATO-Mitgliedschaft. Die andere Frage ist eine, die damit nicht zusammenhängt, und deshalb finde ich, sollte man das auch nicht als ein zusammenhängendes Thema verstehen. Sie wissen, dass die Europäische Union bei ihrem letzten Rat beschlossen hat, dass sie die Kommission bittet, uns über den Stand der Beziehung zu berichten und wie wir die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei wieder verbessern und voranbringen können. Was die zweite Frage betrifft, das ist eine souveräne Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben eine internationale Konvention unterzeichnet, die es uns verbietet, solche Waffen einzusetzen. Und deshalb können wir für uns sagen, dass wir das nicht tun, weil wir uns entsprechend eingelassen haben, und ein Kommentar der amerikanischen Entscheidung verbietet sich in diesem Zusammenhang. Australia is also a signatory to the International Convention. We don't have such weapons, and we don't intend to change that position. And I agree with the Chancellor, though, about his comments referring to what other nations may do. Jacqueline Magnay from the Australian newspaper. President Schulz, Chancellor Schulz, the Indo-Pacific leaders like Mr Albanese are invited to NATO amid talk of a regional NATO office in Japan being set up. I'm just wondering, why are European nations concerned about security in the Indo-Pacific? And, is NATO's place in the South Pacific? And Mr Albanese, what have you told Germany and Europe about the need for such security in the region?
Schönen Dank für die Frage. Es ist ein gutes Zeichen, dass die NATO nun ja nicht zum ersten Mal seine indopazifischen Partner einlädt und wir ein gutes Gespräch, das wir bei vielen anderen Gelegenheiten haben, dann ganz gezielt fortsetzen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die NATO ja ein transatlantisches Bündnis ist und das ist ganz anderswo. Trotzdem verbinden uns gemeinsame Einsichten und Haltung. Und deshalb finde ich auch wichtig, dass wir die Kooperation, die wir haben, fortsetzen. Sie wissen, dass es für Deutschland, aber auch andere NATO-Staaten längst Praxis geworden ist, auch mit eigenen Schiffen oder Flugzeugen, die vor Ort zu sein und miteinander zu üben, miteinander Verständnis zu entwickeln. Und das werden wir auch fortsetzen. On NATO officers and their location, that's really a matter for NATO. Australia obviously is a guest here when we travel to Vilnius tomorrow, and I think it's very positive that in the just over a year that I've had the honour of being our Prime Minister, we have been invited to participate into NATO summits, and I look forward to engaging with Japan, South Korea, New Zealand as well, and then to being able to present to all of the NATO members is, I think, an opportunity that Australia should always participate in when we're invited, just like I was honoured to participate in the G7 meeting that was held in Hiroshima just a short time ago. With regard to our region, I send a message which is consistent, which is that democratic nations and friends such as Germany are always welcome to participate and to engage in our region. I see it as very positive, and it is a good thing that Chancellor Scholz has visited the region. It's a good thing that we are having more cooperation, economic cooperation, which we hope ends up with a free trade agreement that we are very hopeful of securing in the coming period, but also with other engagement as well. With increased engagement, including people to people, business to business, and country to country, what you do is strengthen the ties between us. And because we have such common values, values of support for democracy, values of support for and respect for sovereignty and for multilateralism through forums, values which are consistent as well with regard to our economies, I see a great opportunity to have even more cooperation with Germany and to have a greater presence by Germany in the Indo-Pacific and a greater presence of Australia here in Europe. Herr Bundeskanzler, nochmal eine Frage zur Ukraine und zum NATO-Gipfel. Der US-Präsident bietet ja der Ukraine jetzt so eine Art militärische Schutzgarantie nach dem Israel-Modell an, was ja schon sehr weitgehend klingt. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass so ein Modell einem NATO-Beitritt schon sehr nahe käme? Und der Israel-Vergleich ist ja gerade aus deutscher Sicht klingt sehr tief und sehr bindend. Ist das Ihrer Meinung nach die richtige Bezeichnung dafür? Dann ganz kurz eine Frage zum Ehegattensplitting. Schließen Sie sich da dem Vorschlag Ihres Parteivorsitzenden an? Und an den Premierminister eine Frage nochmal zum Klimaclub. Der Bundeskanzler hat ja gerade seine Freude Ausdruck gegeben, dass Sie dem beitreten werden. Ihr eigenes Land baut ja gerade neue Kohlekraftwerke und fährt auch die Ausfuhr fossiler Energien hoch. Jetzt frage ich mich, was für eine Folge hat das denn jetzt eigentlich konkret, wenn Sie dem Klimaclub beitreten? Also werden Sie da diese Politik in den nächsten Jahren ändern? Es ist so, dass wir die Ukraine jetzt unterstützen in der ganz aktuellen Notwendigkeit, das eigene Land gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Die Integrität und Souveränität der Ukraine ist für uns von größter Bedeutung und deshalb sind wir nach den USA jetzt das Land,
das die größte Unterstützung möglich gemacht hat, mit finanzieller Hilfe, humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffenlieferungen. Und wir haben auch mit unserer Budget- und Finanzplanung vorgesehen, dass wir auch in den nächsten Jahren unsere Verpflichtung weiter wahrnehmen können, dass die Ukraine in der Lage bleibt, sich zu verteidigen und ihr eigenes Land zu schützen. Dass wir die Zusammenarbeit auch im Zusammenhang mit der NATO vertiefen werden, haben Sie ja schon wahrgenommen. Es wird den NATO-Ukraine-Rat geben, eine Verstärkung der Kooperation. Das begrüße ich sehr und das ist ein guter Fortschritt. Und gleichzeitig diskutieren wir ja, wie ich bereits seit vielen, vielen Monaten immer wieder an dieser und auch anderen Stellen berichtet habe, über die Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss, den wir hoffen irgendwie auf den wir ja immer hoffen wollen. Und da ist es so, dass das eine Diskussion ist, die sehr intensiv geführt wird. Und auch wir fühlen uns verpflichtet, die Möglichkeit von Sicherheitsgarantien zu gewährleisten. Wie die ausgestaltet werden können, das ist im Gespräch. Der Vorschlag, den der amerikanische Präsident gemacht hat, ist einer, der jetzt nicht nagelneu ist, aber der eine große Rolle spielt und der ja auch ein bisschen ein Zeichen dafür gibt, was zum Beispiel das sein könnte. Aber da ist die Diskussion noch lange nicht zu Ende. Australia is very pleased and proud to join the Climate Club. There has not been a new coal-fired power station built in Australia, nor is there one proposed or under construction, and that is the case, has been the case for well over a decade. There has been some rhetoric from some in our Greens political party about that, but nothing has happened. In spite of the fact that the previous government had 22 different energy policies and didn't land any, nothing actually happened with regard to new coal-fired power. And the simple reason is this, that the cheapest form of new energy is renewables in Australia, like most parts of the world. Our plan that we have legislated is for a 43% reduction by 2030 and net zero by 2050. That 2030 plan includes our energy grid being made up of 82% renewables. And what we've seen since our time in government in just 1 year is a massive increase in investment because our policy was supported by not just mainstream environmental groups, but by the Business Council of Australia, by the Australian Industry Group, which represents large manufacturers, as well as our Australian Council of Trade Unions, as well as the Australian Conservation Foundation and Greenpeace and other mainstream environmental groups. So we're very pleased to join the Climate Club because we are ambitious and we also see that this isn't just the right thing to do by the environment, but this is also the right thing to do by jobs and by our economy. And one thing we can do is to cooperate and learn off each other because you can't address climate change as just a national issue. It has to be, by definition, a global response. And I praise Chancellor Scholz's leadership and Germany's leadership in establishing the Climate Club and showing that leadership for a considerable period of time. Thanks very much. Thank you.